Good afternoon, children. Today, let us continue the topic using letters to represent numbers. Okay, let me explain few examples, children. The perimeter of this rectangle is 20 centimeter. Okay, S and T represent the lengths of the sides of the rectangle. S and T represent. So, ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് എസ്സും എസ് ആൻഡ് ടി. എസ് ഫോർ ലെങ്ത് and T for width. Okay. What are the possible values of sides S and T? Here we have to find the values for S, the letter S and T. So, ഇവിടെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനും വിഡ്ത്തിനും 2 letters ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. For length S and for width T. We have to find the values of sides S and T. Okay. Children, here the perimeter of this rectangle is given, that is 20 centimeter. We know that perimeter is the sum of all sides of a figure. Sum of all sides of a figure is its perimeter. So, നമുക്കിവിടെ ലെങ്ത്തിന് S എന്ന് എഴുതാം, വിഡ്ത്തിന് T എന്ന് എഴുതാം. So, what is the sum of these sides? Length S plus width T plus again length S plus width T. Okay. Length S, width T, again length S, width T is equal to 20 centimeter. The perimeter is given as 20 centimeter. S plus S. എത്രയാണ് എസിൻ്റെ കൂടെ എസ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക? എസ് പ്ലസ് എസ് 2s. ഓക്കെ, എസ് പ്ലസ് എസ് ഈസ് 2s ആൻഡ് ടി പ്ലസ് ടി ഈസ് 2t. ടി പ്ലസ് ടി ഈസ് 2t. ഓക്കെ, ഇസ് ഈക്വൽ ടു 20 centimeter. So 2s plus 2 is equal to 20 centimeter. Children, here 2 is common in both numbers. അല്ലേ, 2sലും 2tയിലും 2 ഒരു കോമൺ നമ്പറാണ്. സോ നമുക്ക് ആ 2 അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ലെറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം. സോ എസ് പ്ലസ് ടി ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ്. ഓക്കെ, ടീച്ചറോട് എന്താ ചെയ്ത്? 2 ഈസ് കോമൺ ഇൻ ബോത്ത് ടേംസ്. സോ ടേക്ക് 2 ഔട്ട്സൈഡ്. എന്നിട്ട് 2s എന്ന് 2 എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? എസ്. 2 എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? ടി. സോ ദിസ് ഈസ് എ പെരിമീറ്റർ. നൗ നമുക്കിതിന്ന് എസ് പ്ലസ് ടി എന്താണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എസ് പ്ലസ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20. ഹിയർ 2 ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ടി മീൻസ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റു എന്നാണ് പറയുക. സോ ആ ഇൻറ്റു 2 നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്നാവും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റു ഈസ് ഡിവിഷൻ. ഓപ്പോസിറ്റ്, ഇൻറ്റുവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഡിവിഷനാണ്. സോ നമ്മളിവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇൻറ്റു 2വിനെ റൈറ്റിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും? ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ഓക്കെ, സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20 divided by 2 is 10. So what is the value of s plus t? 10. Okay, that is s plus t is half the distance round the rectangle. So s plus t is equal to 20. The sum of the lengths of the sides is equal to 20 centimeter. Total length of the sides is 20 centimeter. 20യുടെ ഹാഫ് ആണ് s plus t. Okay, that is 10. Half of s plus t is 10. Okay. Now find the values for s and t. S and t. Okay. Let us start from 1. നമ്മൾ 1 എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 1 പ്ലസ് നമുക്ക് t അറിയില്ല.
is equal to 10. Okay. So 1ൻ്റെ കൂടെ ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താലെന്നാണ് നമുക്ക് 10 കിട്ടുക? 1 plus 9 is equal to 10. Okay. Then take the next number 2. 2ൻ്റെ കൂടെ ഏത് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് 10 കിട്ടുക? 8. Then take 3. 3യുടെ കൂടെ ഏത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 10 കിട്ടുക? 7. Next 4. 4 plus 6 is equal to 10. Okay. 5 plus 5 is equal to 10. 6 plus 4 is equal to 10. 7 plus 3 is equal to 10. 8 plus 2 is equal to 10. 9 plus 1 is equal to 10. Okay. So, നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എല്ലാം എസ്സിന് വേണ്ടി എടുത്തതാണ്. Okay. Then second numbers are for t. These are the possible values for s and t. Okay. That is s plus 2 is equal to 10. So, if we substitute 1 for s, t becomes 9. Substitute പറഞ്ഞാൽ എസ്സിന് പകരം എഴുതുക. ഓക്കെ. എസ്സിന് പകരം 1 എഴുതിയാൽ ടി എത്രയാവും? 9. Because the sum of s and t is 10. Okay. If we substitute 5 for s, then the value of t also 5. Because 5 plus 5 is equal to 10. If we substitute 9 for s, then the value of t is 1 because 9 plus 1 is 10. Okay. So these are the possible values of s and t. Let us do more examples, children. Next question is, Cheng plays a board game using a dice. ഒരു ഡൈസ് വെച്ച് ചെങ് ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യാണ്. He uses the instructions together with his dice score to work out how many spaces he moves. ആ ഡൈസിൽ കാണുന്ന നമ്പർ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ എന്നുള്ള ഗെയിമൊക്കെ ഇല്ലേ, അതുപോലെ ഡൈസിൽ ഏത് നമ്പറാണ് വരുന്നത് അത്രയും സ്പേസസ് ആണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലേ. ഡി റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ഡൈസ് സ്കോർ. ഡി എന്നുള്ള ലെറ്ററാണ് ഇവിടെ ഡൈസ് സ്കോറായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ഡൈസിൻ്റെ സ്കോർ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഈ ഡൈസ് ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്സൈഡ് വരുന്ന ആ സ്കോറാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് ഹിയർ? 1 2 3 4 5. സോ ഇവിടെ ഡൈസിൻ്റെ സ്കോർ എത്രയാണ്? 5. സോ 5 പ്ലസ് 4, ഡി പ്ലസ് 4 ആണ് എത്ര സ്റ്റെപ്സ് മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അതായത് സ്കോർ ഓഫ് ദ ഡൈസ് പ്ലസ് 4. ഓക്കെ. ഡൈസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്കോറിൻ്റെ കൂടെ 4 പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും സ്പേസ് മൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. സോ ഹിയർ ദ സ്കോർ ഈസ് 5. 5 plus 4 is equal to 9. So spaces moved is 9. Okay. Similarly, you can work out how many spaces Cheng moves from here. First, take the score, children. 1 2 3 4 5 6. What is the score here? 6. So substitute 6 for D. Substitute means ആ ഡിയുടെ പകരം നമ്മൾ 6 എഴുതണം. ഓക്കെ. ഡി മാറ്റിയിട്ട് ആ ഡിയുടെ പകരം എന്തെഴുതണം? 6. സോ വാട്ട് ഈസ് 6 മൈനസ് 3? 3. സോ സ്പേസസ് മൂവ്ഡ് ഈസ് 3 സ്പേസസ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, കൗണ്ട് ദ സ്കോർസ്, ചിൽഡ്രൻ. 1 2. ഹൗ മെനി സ്കോർസ്? 2 സ്കോർസ്. സോ നമുക്ക് ഡിക്ക് പകരം എന്തെഴുതാം? 2. Okay. Here the instruction given is 6 minus D. So we substitute 2 for D. D ക്ക് പകരം നമ്മൾ 2 എന്ന് എഴുതി. 6 minus 2 is 4.
So the spaces moved is 4 spaces. Okay. Next is 4 plus D, that is the instruction. Let us check the scores first. 1, 2, 3. Okay. നമ്മൾ ടോപ്പിൽ വരുന്നതാണ് സ്കോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 3 4 D. സോ 4 പ്ലസ് 3. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഡീനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്ത് എഴുതണം? ഈ സ്കോർ എഴുതണം. 4 പ്ലസ് 3 ഈസ് 7. സോ സ്പേസസ് മൂഡ് ഈസ് 7. He moved 7 spaces. Okay. Here children, we are replacing number. Okay. നമ്മൾ ഈ ലെറ്റേഴ്സിന് പകരം നമ്പേഴ്സാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫോർ ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻസ് റൈറ്റ് ഈക്വൽ ഓർ നോട്ട് ഈക്വൽ. ഈക്വൽ ഓർ നോട്ട് ഈക്വൽ. D plus 4 and 4 plus D. Is it equal children? Let us check this. Teacher D ki pagaram 1 oru value substitute cheyana. Okay. So we can replace D by 1. So D plus 4 la D ki pagaram teacher 1 ezhudum. Appo endavudhu 1 plus 4 is equal to 5. Okay. Then 4 plus D. Same number enne substitute cheya. What is the value of D? 1. So 1 plus D is equal to 5. So നമുക്ക് കിട്ടിയ values എന്താ? D plus 4 5 and 4 plus D also 5. Both are equal. അല്ലേ? 5 is equal to 5. So D plus 4 is equal to 4 plus D. അഡിഷനിൽ നമ്മൾ ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് സെയിം ആയിരിക്കും. Here D first and 4 second. Here 4 first and D second. But the answer is same, 5 5. Okay. Then check the next one. 2 plus D and D plus 2. 2 plus D. Substitute 1 for D. 1 plus D is equal to 3. Then D plus 2. Again substitute. 3 plus, sorry children, 1 plus 2 is equal to 3. So what is the value of 2 plus D and D plus 2? 3, which is same. Okay. Here also the operation is addition. Teacher എന്താ പറഞ്ഞ? അഡിഷനിൽ ഓർഡർ ചേഞ്ച് ആയാലും നമുക്ക് ആൻസർ സെയിം ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക. So we can say D plus 4 is equal to 4 plus D and 2 plus D is equal to D plus 2. Similarly, we can check the other terms. 5 minus D and D minus 5. 5 minus D and D minus 5. Substitute 1. നമ്മൾ 1 തന്നെ substitute ചെയ്യുക Dക്ക് പകരം. So 5 minus 1. 4. അല്ലേ? Again here substitute 1. Substitute means I am replacing D by 1. Okay. 1 minus 5. 1 minus 5 നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക? 1. This subtraction becomes addition and opposite of 5 is negative 5. So 1 plus negative 5 വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 5 എന്ന് 1 മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ലാർജർ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ ഇടുക. 5 minus 1 is 4. The sign of 5 is a larger number, it is negative. So നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയത്? negative 4. Is 4 is equal to negative 4? No. Why it is not equal? Because here the sign of 4 is positive. അല്ലേ? 4 എന്ന് എഴുതി അതിൻ്റെ സൈന് പോസിറ്റീവ് ആണ്. Which means it is greater than 0. Positive 4 is greater than 0. But here it is negative 4. Negative 4 means which is less than 0. So both are not equal. Okay. Equal, not equal നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ ഇടുക. ഈക്വൽ എഴുതിയിട്ട് അതിനിങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യണം. എന്താ അതിനെ വായിക്കേണ്ട? നോട്ട് ഈക്വൽ. സോ 5 minus D is not equal to D minus 5. Okay.
നോട്ട് ഈക്വൽ എങ്ങനെ എഴുതുക? ഈക്വൽ എഴുതിയിട്ട് ഒരു ക്രോസ്. നോട്ട് ഈക്വൽ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് Khalid says d plus 3 is the same as 3 plus d. So d minus 3 must be the same as 3 minus d. Is Khalid correct? Explain your answer. Okay. So children, teacher ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾക്ക് 5 minus d is not equal to d minus 5. Similarly, you can find this answer for this question also. Khalid says d plus 3 is the same as 3 plus d. d plus 3യും 3 plus dയും സെയിം ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് അല്ലേ? അഡീഷനിൽ ഓർഡർ ചേഞ്ച് ആയാലും ടേംസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ആൻസർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ചെക്ക് ദ ടേംസ് ഹിയർ d and the number 3. Here 3 and the letter d. So here the terms are same. പക്ഷേ ഓർഡർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? d plus 3 means d first and 3 second. 3 plus d means 3 first and d second. But addition വരുമ്പോൾ the answers are equal. Okay. So Khalid is saying d minus 3 must be the same as 3 minus d. Khalid എന്താ പറയുന്നത്? d minus 3യും 3 minus dയും സെയിം ആയിരിക്കും. Is Khalid correct? Khalid പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണോ? Explain your answer. You can do this yourselves, children. Okay. Children, these questions are from the branch of mathematics, algebra. Okay. നമ്മളിവിടെ d plus 4, 4 plus d, 2 plus d, d plus 2, 5 minus d, d minus 5 ഇതൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ? ഇതിനെയൊക്കെ ആൾജിബ്രയിൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക. Expressions. Okay. An expression contains a number and a letter. A number and a letter. In the previous class, you learned about constant and variable. Here, 4 is a constant and d is a variable. Understood? 4 എന്നുള്ള നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ബിക്കോസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് 4 ഈസ് ഓൾവേസ് സെയിം. 4 എന്നുള്ള നമ്പറിന് ആ ഒരൊറ്റ വാല്യൂ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ 4 ഈസ് നോൺ ആസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് d ഈസ് നോൺ ആസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിക്ക് പകരം ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് എഴുതാൻ പറ്റും. ടീച്ചർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന എക്സാമ്പിളിൽ ഐ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 1 for d. ഓക്കെ. ഐ ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etc. So the letter d is known as variable and 4 is known as constant. The number is always known as constant and the letter is always known as variable because the letter will always vary. We can substitute different values for the letters. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എന്ത് പറയുന്നത്? വേരിയബിൾ. ഓക്കെ. സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ടേംസിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? എക്സ്പ്രഷൻസ്. EXPRESSIONS. Expressions. Okay. Here we are using different letters for the numbers. We can find the values of the letters also. Hope this topic is clear for you. Children, watch the video carefully and do the given homework. Okay. Thank you.